If you can't remember theorems, you can refer your textbook or notebook, right? That's totally fine. This is an open book test. You can refer the books if you can't remember the theorems. We will discuss, okay? Okay, so graph question. First part, find the value of y when x equals 3. So the equation is given. The equation will be, so you can see the paper. I have sent this to the group, right? You can see the question. This paper set is in the group. So the equation is y equals minus x squared plus 4x minus 1. We are supposed to find the value of x, value of y should be found when x equals 3. So what I was supposed to do, instead of, so replace x with 3 and simplify that and get the answer for y. So y equals minus x squared, 3 squared, plus 4 times x minus 1 equals minus 9 plus 12 minus 1. Directed numbers, minus 9 minus 1 minus 10 plus 12, right, equals 2. So 2 is the answer. If you get this answer, if you got this answer, mark your answer with the correction mark, right? Two is the answer, right? Okay. Then we are supposed to draw the graph. Okay. I think you have graph papers. So how to draw the graph? So I will demonstrate this. Y equals minus x squared plus 4x minus 1. If you got this kind of graph, your answer is correct, right? This is the graph. Compare the graph and mark your answers, right? And part B, first part, write the equation of the symmetrical axis. What is the equation of the symmetrical axis? Symmetrical axis means the graph is divided into two equal parts, right? So this is the symmetrical axis, right? So what is the equation of this axis? This is x equals 2, right? Very good. X equals 2. X equals 2, right? If you wrote the answer x equals 2, that is correct. X equals 2. Then second part, part B, second part, write the range of x where the function is positive. Function is positive, this part is positive, right? Then we are supposed to write the range of here and here. So graph එකේ හරියට අඳන අපිට values ගන්න පුළුවන්. එතකොට sure නැහැ වගේ නම් calculation එක කරන rough working sheet එකේ මම හැමදාම කියන වගේ rough working sheet එකේ calculation එක කරලා graph එකෙන් ගත්ත විදිහට answers ලියන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිනේ? හොඳයි. එතකොට මෙතන අපිට value එක ලියන්න පුළුවන් 0.3 නේද? 0.3 and 3.7 කියලා. හරි? 0.3 0.3 x 3.7 මේ ළඟින් යන answer එකක් ලිව්වා නම් answer එක හරි. එතන මෙන්න මේ range එකේදී graph is positive, right? An extra question.
graph is increasing negatively. What is the range of graph that increasing negatively? Increasing answer kewanna balanna chat ekata. Increasing negatively. What is the range of x? Y is increasing negatively. Yanna balanna. X is less than 0.3. Very good, Piyumi. X is less than 0.3. අපිට ලියන්න පුළුවන් මේකට ආන්සර් එක විදියට x is less than 0.3. හරිනේ. Another question. Y is decreasing positively. Decreasing positively. What is the range of x? එකට answer කියවන්න බලන්න. Y is decreasing positively, range of x. Yes. Very good. Very good, Rashmi. 2 is greater than x, less than 3.7. 2 is greater than less than x is greater than 2 and x is less than 3.7. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටිකනේ decreasing positively කියනකොට නේද? හොඳයි. එතකොට ඒ question එක complete. අපි third part එකට යමු. Third part express the function in the form of y equals b minus bracket x minus a squared when the above graph is translated upward with 1 unit along y-axis. That is an interesting question. කොහොමද ආන්සර් එක ගන්නෙ? අපිට කියනවා මේ ෆෝමැට් එකකින් අපිට graph එක දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆෝමැට් එකෙන් තමයි graph එකේ equation එක දීලා තියෙන්නේ. y equals minus x squared plus 4x minus 1. මෙයාව හරවන්න මෙන්න මේ ෆෝමැට් එකට කොහමද? y equals b minus x minus a whole square. මේ විදිහට ලියන්නලු. කොහමද ලියන්නේ? That means complete in square වගේ වැඩක් කරන්න වෙන්නේ නේ. Complete in the square. Complete in the square. Whatever. Y equals minus, I take minus 1 out, then x squared minus 4x neda, minus 4x minus minus plus, then this minus 1 is written as it is, then this can be written as x minus 2 whole square. Having x squared minus 4x, you know, an extra term is coming. What is that? Minus plus 4. So I subtract it. Right? Minus 1. පැහැදිලිද මොකද්ද කරේ කියලා? මෙන්න මෙයාව තමයි මේ ලිව්වේ. හරිද? බලන්න මෙයා එනවද කියලා. x squared minus 4x plus 4 minus 4 ඒ වෙනුවට ලිව්වා. ඒක පැහැදිලිද? Or should I explain that again? ඕගොල්ලන්ගේ idea එක comment මේ chat එකට එවන්න බලන්න. මේ step එකට එනකල් පැහැදිලිද? මොකක්ද කරේ කියලා. Right? x squared minus 4x මෙහෙම ලියුවා. Yes, we will discuss again. මෙහෙමයි. බලන්න මෙන්න මෙයාව මම expand කරනවා. x minus 2 whole square කියන්නේ x squared minus 4x plus 4 නේ නේද? මෙයාව තමයි මේ ලියුවේ. ඊපස්සේ minus 4 එක මෙතනින් ලියන්න. minus 4 plus 4 x squared minus 4x එනවනේ. පැහැදිලිනේ?
හරිනේ? Okay. Then අපිට මේක මෙහෙම කියන්න පුළුවන් minus x minus 2 all square minus times minus 4 plus 4 minus 1. So මේක ලියන්න පුළුවන් 4 minus 1 3 නේ minus x minus 2 all square. දැන් මෙහෙම තියෙනකොට කැතයි. අපි positive term එක තමයි ඉස්සෙල්ලා ලියන්නේ 3 minus x minus 2 all square. හරිනේ? මේක තමයි අන්තිමට එන්න ඕනේ answer එක. හරි පුතේ. If you didn't write this, you can write this as a feedback answer. This is the answer for part B, third part, right? B වල තුන්වෙනි කොටස. Yes. ෆයිනල් ආන්සර් එක ගන්න කොහමද අපි? ඒක අපි ඩිස්කස් කරමු. හරි මේ ටික ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට මේ තව කොටසක් තියෙනවා ලියන්නේ ආන්සර් කියන්නේ. Question එක. Okay ළමයි, I think all of you have finished writing. Okay. Now we will go back to the graph. So P මෙහෙම ලියමු. The graph will be y equals 3 minus x minus 2 all square. So this is the graph, right? මේක තමයි graph එක. අපි බලමු මේ 3 number 3 කියන කොටස. එහෙම නැත්නම් b එහෙම නැත්නම් number 3 වෙනස් කරනකොට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි? b මෙහෙම ලියමු. y equals 4 minus same thing x minus 2 all square. බලන්න ඔබ්සර්ව් කරන්න මොකද වෙන්නේ කියලා b part එකේ. මේ නැත්නම් number 3 4 මේ අර තනියම ඉන්න කොටස වෙනස් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක ඔයගොල්ලෝ හොඳට ඔලුවට දාගන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ questions එනවා exam එකට ගොඩක් වෙලාවට. හරිද? බලන්න මේ b වෙනස් වෙනකොට තමයි vertically translation එක along y axis එහෙම නැත්නම් vertical translation එක වෙන්නේ මේ b part එක 3 4 5 6 අන්න යා වෙනස් වෙනකොට තමයි vertically translate වෙන්නේ. හරිද? 3 නම් 3 බලන්න මෙතන මෙතන 3 නම් මෙතන 3 4 නම් 4 5 නම් මෙතන 5 turning point is y coordinate of the turning point is that number 6 right මෙතන 6 හරිනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ a part එක මෙන්න මෙයා change කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරිද? අපි බලමු. එතකොට horizontal translation එක වෙන්නේ a part එක මේ bracket එක ඇතුලේ ඉන්න number එක වෙනස් වෙනකොට. හරි? y equals මම මේ 3 කියලාම ගන්නවා. 3 minus x plus 2 ලියලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි? x plus 2 වෙනකොට බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. පස්සේ අය පස්සේ පාඩම් කරන්න ඉන්න එපා. දැන් මම හරියට ඔලුවට දාගත්තා නම් හරි මේක. x minus 1 a
pattern එක අඳුර ගන්න. රටා තේරුම් ගන්න. හරිද? හරි බලන්න ළමයි. x minus 2 වෙනකොට x minus 2 නම් x minus 2 නම් axis of symmetry is x equals 2 minus 2 නම් x plus 2 නම් axis of symmetry is x equals minus 2. එතනදී පොඩි වෙනසක් වෙනවා. හරි? minus 1 නම් axis of symmetry is x equals 1. right? x equals 1. මෙහෙම. x minus 3 නම් axis of symmetry will be x equals plus 3. මේ විදියට. හරිද? එතකොට අපි මෙතන දිගන ගන්න ඕනේ දේ තමයි මෙයා තමයි horizontal translation එක decide කරන්නේ. vertical translation එක decide කරන්නේ මෙයා. හරි? පැහැදිලිනේ. එතකොට අපේ question එකට answer එක මොකක්ද දෙන්නේ? එන්න ඕනේ. Express the following. Translated upward with 1 unit along y-axis. So what should be the answer? Y equals 4 minus x minus 2 all square. Right? That is the answer. An extra question. Translated මේක ලියා ගන්න ළමයි. ඊට මේ extra question එකටත් answer එක ලියලා chat එකට එවන්න. Translated to the right side. With 1 unit. With 1 unit along x-axis. එතකොට equation එක ලියන්න. මෙන්න මේ format. මෙයා තමයි translate කරනවා. මේකට answer එක එවන්න extra question. Okay. To the right side. Right? Side එකටයි යන්නේ. එතකොට answer should be 3 minus x minus 3 all square, right? If you got this answer, very good. If you couldn't get the answer, find the mistake and fix it, right? Side එකටනේ යන්නේ අපි. දැනටමත් x plus 2 තමයි axis of symmetry. X equals 2 තමයි axis of symmetry. හරිද? මෙහාටනේ මේ පැත්තටනේ right side එකට යන්නේ. එතකොට මෙතෙන් x equals 3 වෙනවා axis of symmetry. එතකොට x minus 3 වෙන්න ඕනේ මෙහා. හරිද? ඒක පැහැදිලි කියලා හිතනවා. Then fourth part. Another interesting question. Fourth part. Find values of x where the function is 0. අපිට ආයෙත් function එක ගන්න වෙනවානේ. මේකනේ function එක නේද? 3 minus x minus 2 all square. Okay. So y0 when x values කවුද? What are the x values? That y is 0. So we have to consider the larger value. That means 3.7. Right?
3.73 කියලා ගමු. Y equals 0, right? When y equals 0, x equals 3.7. ඒක පැහැදිලිද? මේක කොහොමද උනේ කියලා. බලන්න මේ graph එකේ ළමයි. මෙතන y coordinate is 0 නේ. නේද? At that moment x coordinate is 3.73, right? ඒ graph එකෙන් තමයි value එක ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම දෙයක් කරමු. This is මෙන්න මේ equation එක ගන්න. y equals 3 minus x minus 2 whole square. Y value is 0 equals 3 minus x value is 3.73 නේද? 3.73. 3.7 kilogram ප්‍රශ්න minus 2 whole square. Then this part is going to this side, right? 3.7 minus 2 whole square equals 3. 3.7 minus 2, 1.7 square equals 3. Then take the square root of both sides. Root 3 equals 1.7. Right? So this is the answer for part 4. Hadlama, note this down. මෙන්න මේ ටික ලියන්න. If you have finished writing, let me know. Okay ළමයි, I think all of you Okay ළමයි, we will move to graph question of next paper, right? Graph question of the second paper. Practice test 2 GCE ordinary level. Okay, first question. Hari, you will answer this question, after that we will discuss. If you have finished, you can send the answer. Okay lamai, shall we discuss? You need me to discuss or you need more time to try? Okay lamai, shall we discuss? So first one, we have to fill this blank. How to find the answer for that? This is the equation. The equation is given, right? Y equals this. Then x value is minus 2. We will plug x with minus 2 and find the y value. So right here, y equals x squared minus 4x minus 1. Y equals x value is minus 2 plus 4 times minus 2 minus 1. Minus 2 whole square 4. 4 times minus 2 minus 8 minus 1. 4 minus 8 minus 1 minus 9 minus 5. Here the answer should be minus 5. If you didn't get the answers, you can write these feedback answers, right? Minus 5. Okay. Now this one is completed. We have to draw the graph, right? So you know how to draw graphs, right? X coordinates and y coordinates can be considered and draw the graph. So here I will dismiss, then it's easy to explain, right? මෙන්න මේ වගේ equals x squared plus 4x minus 1.
x squared plus 4x minus 1. හරියට මෙන්න මේ වගේ graph එකක් ආවනම් ඔයගොල්ලන්ගේ answer එක හරියටම හරි. හරිද? Compare your answer and mark it. After that, using the above function in the form. එතකොට අපි දන්නවා දැන් මෙන්න මේ format එකෙන් ලියන්න ඕන. මෙතෙන්ට එන්නේ axis of symmetry. මෙතන y coordinate of the turning point නේ. කොහමද ලියන්නේ මෙයාව? අපි graph එකකින් ගමු. y equals x plus 2 නේ. මෙතන minus 2 ඉන්නේ. එහෙනම් x plus 2 all square. මෙතන value එක කීයද එන්නේ? 5 නේ. minus 5. x plus 2 all square minus 5. Right? So this is the answer. X plus 2 all square minus 5. බලන්න මේ answer එක ආවද කියලා. මෙතන turning point එකේ y coordinate is minus 5 වෙනවා. එතකොට මෙතන minus 5 වෙනවා. Axis of symmetry is x equals minus 2. Then here x plus 2. හරි අපි කලින් කතා කරා මේවා. මේ answer එක ආවනම් mark කරන්න හරියක් දාගන්න. Okay? Then next part. Then write the equation of the graph of the maximum point is 0,5. There's a maximum point. Maximum point is 0,5. Right? That means axis of symmetry is x equals 0 නේ. නේද? ඒතර මෙන්න මේ format එකෙම අපිට ඒ ගාන ඒ equation එක හදා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද එන්න ඕනේ? y equals x. a is 0 නේ. Axis of symmetry is 0. x plus 0 all square. b value is plus 5. That means x squared plus 5 is the answer. Right? For second part. මේ answer එක ආවේ නැත්තම් ලියා ගන්න. මේ කොටස පැහැදිලි නැත්නම් කියන්න we can discuss again. Okay, we will discuss again. Write the මේ question එකේ තේරුම මොකක්ද? අපි ඉස්සෙල්ලා එක පරිස්සමට කියවගමු. හරිද? Write the equation of the graph of the maximum point. Maximum point is 0,5 and the coefficient of x squared is 1. පැහැදිලිවම කියනවා coefficient of x squared is 1 කියලා. හරිද? එතකොට මෙහෙමයි. අපි මේක පොඩ්ඩක් imagine කරගමු graph එක. maximum point එකක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. මෙහෙම. එතකොට turning point එක 0,5. Turning point is 0,5 means what is the axis of symmetry? Axis of symmetry is y-axis or x equals 0. Right? And in y coordinate of the turning point is 5. It's given. හරිනේ? එතකොට අපි දන්නවා මෙන්න මේ වගේ format එකක් ගන්න. හරිද? y equals x plus a all square plus b. එතන plus b කියන්නේ y coordinate එක. turning point එකේ y coordinate එක. turning point එකේ එහෙම නැත්නම් maximum point එකේ y coordinate එක කවුද? 5. කොට b is replaced with 5 plus 5. Right? Axis of symmetry is 0 නේ. එහෙනම් x plus 0 all square. නේද?
එතකොට x plus 0 means x නේ. It means x squared plus 5. X squared plus 5 is the answer. මේ ටික ලියා ගන්න. ලියනකොට තව පැහැදිලි වෙයි. ලියාගෙන යනකොට. හරි අපි එක්ස්ට්‍රා ඉක්වේෂන් එකක් කරමු මේ ටයිප් එකෙන්. එතකොට පැහැදිලි වෙයි. The extra equation will be extra equation කියලා ලියලා write the equation of the graph of the maximum point. तर මේ ටික හිම වෙනවා. Maximum point is 0,4 and the coefficient of x squared is 1. Coefficient of x squared is 1 කියන්නේ අර x වල coefficient එක වෙනස් වෙනකොට shape එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. translate වෙන්නේ නැහැ. මතක ඇති grade 10 වලදීත් අපි ඉගෙන ගන්නවා. coefficient එක අනුව වෙන්නේ shape එක වෙනස් වෙන එක විතරයි. vertically stretch වෙනවා ඒ වගේ. හරි ළමයි. මෙන්න මේ extra equation එකට answer එක ලියලා එවන්න බලන්න. extra equation. Maximum point is 0,4 and the coefficient of x squared is 1. Very good. X squared plus 4. Right? X squared plus 4. Very good. X squared plus 4. Correct. All of you have got a good idea about this. One more extra question. Right? Maximum point is 1,4. 1,4. And the coefficient of x squared is 1. What is the equation of the graph? මෙන්න මේ x minus 1 all squared plus 4. Right? X minus 1 all squared plus 4. Good. If you got the answer, very good. Otherwise, find your mistake, right? X minus 1 all squared plus 4. And make it අනුව තමයි අපි හිතන්නේ. X minus 1 all squared plus 4. Right? හරි ළමයි. අපි යමු third part එකට. The x coordinates of all the points of which the above graph and the straight line y equals t intersected are negative. Write the range of t. හරි. ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ? There's a point, there's a line. The equation of that line is y equals t. Right? And this graph means x squared plus 5. Right? These two graphs are intersected. So what is write the range of t? හරි අපි බලමු එක මේ graph එකකින්. y equals x squared plus 5. Right? එතකොට මොකක්ද රේන්ජ් එක වෙන්න ඕනේ? නෙගටිව් වෙන්නයි ඕනේ. එතකොට මේ graph එකේ නෙගටිව් x coordinates තියනවද? x නෙගටිව් වෙන coordinates points තියනවද? x coordinate එක නෙගටිව් වෙන points තියනවද මේ graph එකේ? So what should be the range of t?
මං කියන දේ පැහැදිලිද ළමයි? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ graph එකයි මෙන්න මේ graph එකයි මේ graph එකයි t කියන straight line එකයි intersect වෙන්නේ හැම වෙලේම negative x coordinates වලදී. එතකොට එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ range of t should be an imaginary number. right? ඒක තමයි answer එක. මෙහෙම ලියන්න. range of t is imaginary. එහෙම ලියන්න. range මම මෙතන ලියන්න answer එක. third part එකට range of t is imaginary. ඒ කියන්නේ real number system එකේ නැහැ ඒ කට්ටිය. හරිද? range of t is imaginary. If you have finished writing, let me know. Okay, if you have finished writing, we can move to next graph question of next paper. Okay, this question. Second question of next paper. You can answer second question of next paper. If you have finished, send the answers to WhatsApp. Okay, lamai, we will discuss. Piyumi මොකද උනේ? Okay, an incomplete table showing the y values corresponding to several x values of the quadratic function. This is given below. Find the value of x. Find the value of graph when x equals -1, right? So y equals x value is -1 plus 2 all square minus 3. Y equals 2 minus 1 1 square is 1 minus 3 equals -2, right? -2 කියලා answer කවද බලන්න. Okay, that part can be managed for you. Good. Okay, then using the stand, so we have to draw the graph ne බලන්න මෙහෙමද graph equals x plus 2 all square minus 3 නේ මේ වගේ question එකක් අපි කලිනුත් කරා නේද? It's okay. So this is the graph, right? බලන්න මෙහෙම graph එක ආවද කියලා. එහෙනම් answer එක හරි. 0,1 axis of symmetry is x equals -2. Turning point is -2, -3, right? හොඳයි ළමයි. ඊට පස්සේ write the equation of its axis of symmetry. What is the axis of symmetry? x equals -2 ne axis of symmetry kan මෙයානේ එන්න මෙයා x equals -2 is the answer. x equals -2, right? Then
Write the interval of values of x in which the function is increasing such in the range. Function is increasing from -2 to +5. ඒ කියන්නේ y values -2 ඉඳලා +5 වෙනකල් යනකොට x ගේ range එක මොකක්ද අපි බලමු. -2 to +5 අපි බලමු ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන y value එක හරි -2 ඉඳලා +5 වෙනකොට x ගේ range එක කීයද බලන්න. මෙහෙමනේ වෙන්නේ -2. එතකොට x ගේ value එක -1. හරිද? -1 x +5 මෙහෙමනේ +5 වෙනකොට what is the x value? X value is +5 වෙනකොට x value එක 0.8 වගේ ගන්න පුළුවන් නේ. 0.8 yes 0.8. Kelvin. So this is the answer. Note this down as a feedback if you didn't write this. Otherwise, you can mark the answer. Finish. I think you have finished writing. Then final part, find the roots of the equation. Now, what are the roots of the equation? That means y value is 0. When y value is 0, what are the x coordinates? -3.7 -0.3. So we can write x equals -3.7 and -0.3. Right? Find the approximate value for root 3 using the largest root above. හරි මෙතන එනකල් feedback answers ලියලා ඉවර කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ඊටු ටික discuss කරමු. ලියලා ඉවරනම message එකක් එවන්න. Right? So we are supposed to find the approximate value for root 3 using the largest root above. Then how to find that? When y is 0, x is -3. Okay. X value is -3.7. එතකොට අපිට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. -3.7. Instead of x, I replace -3.7 plus 2 all square. -3 is equal to 0. After simplifying this, we get -1.7 all square equals 3. Root 3 equals plus or minus 1.7 කියලා answer කියනවා. හරිද? Okay, note this down and move to fourth paper එකක් තියෙනව නේද? තව paper එකක් තියෙනවනේ. Move to
next paper graph question of next paper අය papers නැහැනේ අපි මෙහෙම කරමු ඒ ටික ලියාගෙන ඉවර වෙන්න ඊට පස්සේ මට කියන්න ලියලා ඉවරනාම අපි ඊළඟට කරමු Okay, third question එක කරන්න ළමයි. මෙන්න මේ third question එක කරන්න. If you have finished, you can send the answers. Third question should be done, right? If you have finished writing this, you can move to third question. Third question එකට answers ලියන්න. Okay, ළමයි, shall we discuss? Whatever you have written so far will be sent to WhatsApp, right? It's okay if you haven't completed the answer, you can send what you have written so far, right? Okay, we will discuss the question. So Isuru has X rupees and Kavindu has Y rupees. So total amount will be X plus Y equals 280. That will be the first equation. Then podi story එකක් කියනවා මොකක්ද කියන්නේ? When Kavindu gives 60 rupees to Isuru. Kavindu Isuru. Isuru has X rupees, Kavindu has Y rupees ne. එතකොට when Kavindu gave 60 rupees to Isuru, එතකොට y minus 60 x plus 60 ne, right? Isuru has 3 times the amount. Isuru has 3 times the amount. එතකොට this is equal 3 times the amount of remaining with Kavindu now. Second equation again ඕනේ පැහැදිලිද මොකක්ද උනේ කියලා. When Kavindu gave 60 rupees to Isuru. Isuru has 3 times the amount of remaining with Kavindu now, right? So this is the second equation. We can rearrange the terms. Rearrange කරලා වැදගත් විදිහට අපි equation එක හදන්න ඕනේ. 3 times y, 3y minus 180. 3 times 60 නේ. ඊට පස්සේ 3y මෙහාට ගෙමු. x minus 3y equals නෑ අපි එහෙම ලියමු. 3y minus x මෙයා මෙහාට අරන් යමු. 180 plus 60, right? At minus x plus 3y equals 240, right? Second equation. This is the side note, and we can solve this. First equation plus second equation. First equation plus second equation. Then x plus y minus x plus 3y equals 280 plus 240. X minus x get cancelled. Y plus 3y, 4y equals 0, 0, 12, 520, right? Yes. Then y equals 130, right? Okay. After that, we can find the value of x. X plus y equals 280. First equation. X plus 130 equals 280. X equals
150. Right? Hari lama. Note this down and let me know once you finish writing. If you have finished this, you can find the answer for second part. That means changing the subject of a formula. Right? මේ ටික ලියලි ඉවරනා එහෙම නැත්නම් හරි උත්තරය අරගෙන ඉවරනා අර සබ්ජෙක්ට් එක චේන්ජ් කරන කොටසක් තිබ්බනේ part B හරි part 2 හරි ඒ question එකේ මන්න ඒ කොටසට answer එක ලියන්න. If you have finished writing, let me know. Okay, I think all of you have finished writing. We will move to this question, part B. Make G the subject of the formula. So this is from grade 10 knowledge, right? So the formula is T equals 2 L over G. Make G the subject, right? Then first of all we have to make this root part or third part the subject. Then 2 is going to other side equals L over G root. So now we will remove the root part. For that we have to get the square of both sides. T square over 4 square equals L over G. Then take reciprocals of both sides. G over L. Then bring this L to the other side. G equals 4 square L over T square, right? Hari lamai. Note this down and we will end the class. Again we will meet on next Tuesday 4 p.m. right, as usually 4 p.m. අපි class එක කරමු. අද විතරයි පොඩ්ඩක් මේ 6:30 කරන්න උනේ. next week ඉඳලා අපි අර පරණ වෙලාවටම කරමු. 4 to 6 p.m. කරමු class එක. If you have finished writing, you can log out lamai. You can leave the meeting. Right? Good night all of you. We will end the class.